हा मग कॅमेरा डिस्प्ले करा. बरं ठीक आहे, मी तुम्हाला काय करून देतो, ऑब्झर्वेशन टेबल तयार करून देतो मी तुम्हाला. एक मिनिट, इथं व्हॅल्यू चुकले. आता करा फाइंड आउट. So we have to find the equation of regression line y on x and x on y. So that is equation of regression line y on x is nothing but the y is equal to y bar plus byx into x minus x bar, and x on y is nothing but x is equal to x bar plus bxy into y minus y bar. Shraddha, any problem? हॅलो सर हे एक्झाम्पल 10 मार्क्सला असणार आहे का? हो. मार्क्सचा विचार करू नका, कन्सेप्ट क्लिअर करण्याचा दृष्टिकोनातून बघा, विचार करा. मिस रसिका भोसले. येस सर. You have to given the one example for solving.
सर्वांनी कॅमेरे का ऑफ ठेवलेत? चालू आहे सर. तुझ्या एकटाचाच चालू झालाय आता. तुम्ही कॅल्क्युलेशन काय करताय ते मला बघायचंय. अभिषेक, सुजाता, आवाज येतोय ना माझा? येतोय सर. हा, मग एक्झाम्पल सॉल्व करताय की काय करताय? सर मी आता जॉईन झाले, मला माहितीच नाही एक्झाम्पल काय आहे. हे एक्झाम्पल दिलेलं आहे, हा डेटा आहे आणि ह्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. हा त्यासाठी इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाईन फिट करायचे, y ऑन x अँड x ऑन y. अभिषेक, बघू काय कॅल्क्युलेशन करतोयस तू? अभिषेक, भोसले, हा सर. बॅक कॅमेरा चालू करा. सर कॅमेरा झालंय सॉल्व करून?
घालो बघ. घालो की. माझा जीव घालवायला जन्माला यायच्या आधी. हॅलो सर. बोला की. सर जरा व्हेरियन्स एकदम मला काढून दाखवते का व्हेरियन्स कसा काढायचा? काढले व्हॅल्यू इथे बघा. तर स्टेप्स पाहिजे होत्या व्हेरियन्सच्या. Summation x square व्हॅरियन्स divided ऑफ by एक्सचा n. फॉर्म्युला काय आहे? Summation x square divided by n minus x bar square. Sir, covariance of x y माझं निगेटिव्ह येते मायनस. कुठे येतोय रे निगेटिव्ह? नाही सर, माझं चुकलं वाटतं, कॅल्क्युलेशन मध्ये चुकलं. Summation x square minus n divided by काय रे यश? समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय एन मायनस एक्स बार स्क्वेअर. बघू मीनची व्हॅल्यू काय आली तुमची? हा खाली व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला बघू. हा डिनॉमिनेटर तो नाही, तसा नाही घ्यायचा. परत 251 चा स्क्वेअर कशाला केलाय तुम्ही? समेशन एक लक्षात घ्या, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर आणि समेशन ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर दोन्हीचं मिनिंग वेगळं आहे. तुम्ही जे आता करताय ना ते समेशन ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर करताय. ऑलरेडी आपण इथं एक्स स्क्वेअर काढलेला आहे, त्याची समेशन ही आलेली आहे 6447 आणि तुम्ही जे करताय ते समेशन ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर करताय. दोन्हीचं मिनिंग वेगळं आहे, कन्फ्युजन करून घेऊ नका. आणि मीन ऑफ एक्स बार नाही, मीन ऑफ एक्स आणि मीन ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय एक्स बार. सर, बी ऑफ एक्स वाय चा फॉर्म्युला काय आहे? बी एक्स वाय इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स डिवायडेड बाय सिग्मा वाय. किती आली कोव्हेरियन्सची व्हॅल्यू? आले काय बरोबर? हा 10.14. 10.14. हा ठीक आहे.
त्याची व्हॅल्यू काढ ना, बी एक्स वाय आणि बी वाय एक्स ची. त्याचं कॅल्क्युलेशन कर ना. एवढ्यात नोटबुक संपली कशा काय? जाड 2 झाली. युनिटलाच नोटबुक संपली का काय? येस सर. श्रद्धा काय होतंय? काय झालं यश, काय करतोय तू? सर करतो कॅल्क्युलेशन, जर नोटबुक बघतोय रफ. यश, काय सर? व्हॅल्यू बहुतेक चुकले. बी एक्स वाय ची व्हॅल्यू किती आहे तुझी? 0.7789. नाही, 0.8863 येते. आणि बी वाय एक्स 0.78. चुकलं का सर? हा चुकले हो सर. वाय एक्स ची सिग्मा वाय आपण सिग्मा एक्स घ्यायचा ना, आर इंटू, हम्म हम्म आणि बी एक्स वाय इंटू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाय. आणि सर त्याच्या सिग्मा एक्सच्या व्हॅल्यू 4 डिजिट मध्ये घेतल्या तरी चालतील ना, का त्या पुढचं पण घ्यायला पाहिजे? बरं, एक मिनिट मी ते कन्वर्जन करून बघतो. नाही तरी पण बघ, 0.8864 आणि 0.6903 येते. येस सर, बघतो चेक करून. आर ची व्हॅल्यू किती आली तुझी? 0.7821 टू, नाही 0.7821. हा हा, मग ते बरोबर आहे की. मग कुठं चुकतंय कॅल्क्युलेशन? थोडासा शेवटच्या डिजिट मध्ये डिफरन्स असला तरी चालेल. येस सर.
So what is your final answer? सर वायचा आन्सर आलं 0.6993 x प्लस 4.0476. Okay. एक्स काढतो सर 2 मिनिट फक्त. श्रद्धा. सर माझं स्टँडर्ड डेव्हिएशन मध्येच राहिलंय.
काय कुठे झालंय? तुम्ही कॅमेरा पण ऑफ ठेवलाय, तुम्ही नक्की काय करताय ते काय कळना पण झालंय. समेशन एक्स मधून एक्स बार डिलीट मायनस करायचा ना. तुम्ही फॉर्म्युले चुकीचे लिहिताय बरं का. तुम्हाला एवढे फॉर्म्युले व्यवस्थित देऊन पण तुम्ही चुकीचे फॉर्म्युले लिहिलेत माहित आहे. तो फॉर्म्युला चुकीचाच लिहिलाय तुम्ही. व्हेरियन्सची व्हॅल्यू बघू, व्हेरियन्स काय काढलाय तुम्ही. चारशे 16चा स्क्वेअर कशाला केलाय तुम्ही तिथं. कुठे 416? हा, तुम्हाला मी काय म्हंटल. इकडे लक्ष द्या. तुम्ही जे करताय का नाही ते हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत, लक्षात घ्या. हे समेशन एक्स कळलं आणि त्याचा स्क्वेअर तो वेगळा आणि समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर वेगळा. याचा मिनिंग काय होतं माहितीये का, की जेवढे एक्स मधले ऑब्झर्वेशन आहेत त्या टोटल ऑब्झर्वेशनची समेशन आणि त्यांचा स्क्वेअर. कळलं. आणि समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय, की प्रत्येक ऑब्झर्वेशनचा स्क्वेअर आणि मग त्यांची ऍडिशन. बघा ऑब्झर्वेशन टेबल परत बघा. हा समेशन ऑफ एक्स त्याची ऍडिशन 251 आणि समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर म्हणजे ह्या प्रत्येक म्हणजे 21 चा स्क्वेअर प्लस खाली 24 चा स्क्वेअर प्लस 6447. 26 चा स्क्वेअर, ही टोटल त्याची ऍडिशन. त्यामुळे दोन्ही मध्ये कन्फ्युजन करून घेऊ नका. सर सेकंड आन्सर एक्स चा 0.8864y प्लस 5.9538 आलं. ओके ठीक आहे. सर मी सॉल्व्ह करून तुम्हाला थोडासा रिव्ह्यू घेऊया आपण. सेंड करेन. ठीक आहे. ओके, सो थोडासा आपण आता सिलेबसचा ओव्हरव्ह्यू घेऊया. येस सर. सो आपण लास्ट लेक्चरला रिग्रेशन चालू केलेलं होतं आणि त्याच्या अगोदर कोरिलेशन चालू केलेलं होतं. सो कोरिलेशन इज नथिंग बट टू चेक द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हेरिएबल. So in correlation we have to study the meaning and definition of correlation. Then also we have to study the types of correlation, that is positive correlation, negative correlation, perfect positive correlation and perfect negative correlation. And we have to methods of measuring correlation. So we have to study the three methods of correlation. So we have to study these four types. Then methods of studying correlation. First one is nothing but scatter diagram. Second one is nothing but Karl-Pearson's correlation coefficient. And third one is Spearman's rank correlation coefficient. What is the scatter diagram method? Scatter diagram is a diagrammatical representation of the bivariate data. It is the simplest method of studying the nature of correlation between two variables. To draw scatter diagram, consider two coordinate axes, one for variable x and other for variable y. The each pair of x, y values of variable x and y is plotted on the graph paper. The whole set of points together is called as a scatter diagram. And scatter diagram gives visual idea whether the variables are correlated or not. If the points are plotted on the graph paper and we have to the nature of the points are in a straight line, all the points in
lie within a straight line, then it is called as perfect positive correlation. Here the points are in broad strip follow with the straight line, so this is called as high degree positive correlation. Here points are falling towards the x-axis on a straight line, then it is called as perfect negative correlation. That is the value of r is equal to -1. If points are follow broad strip towards the x-axis, so which is called as high degree negative correlation, that is the value is near about the -1. And if the points are scattered without any pattern, so this is called as zero or no correlation. That is the value of r which is equal to 0. Okay, so this is nothing but the scatter diagram method. Then we have to discuss the correlation. So correlation, there are two studying the Karl Pearson's coefficient of correlation. The statistician Karl Pearson was derived the formula, that is correlation coefficient is denoted by small r, and given the formula covariance between xy divided by standard deviation of x into standard deviation of y. Then another is nothing but the Spearman's rank correlation coefficient. So we have to discuss the basic, that is tie rank of correlation. If we have to find the rank correlation, there are two cases, non-ties in either ranking and ties in a ranking. For no ties in a ranking, we have to use the formula capital R is equal to 1 minus 6 into summation di square divided by n into n square minus 1. Once again, I can repeat that Karl Pearson's correlation coefficient is denoted by small r, and Spearman's rank correlation is denoted by capital R. Then next formula for the ties in a ranking is given by capital R is equal to 1 minus 6 into summation di square plus m1 into m1 square minus 1 divided by 2 plus m2 into m2 square minus 1 divided by 2 plus and so on, where m1 m2 is nothing but number of value of repeated numbers, okay, divided by n into n square minus 1. So by using this formula for ties in a ranking, we can find the correlation, Spearman's rank correlation coefficient. Then we have to study the next is nothing but the regression. So regression is nothing but the to find the value of one variable when other variable is known. Okay, so if we have to find the regression, we have to find the first of all equation of regression line. So there are two equation of regression line. The first one is equation of regression line y on x, given the equation y is equal to y bar plus byx into x minus x bar, and the regression equation x on y is given by x is equal to x bar plus bxy into y minus y bar. Okay, so these are the two equation of regression line, and bxy and byx are called as regression coefficient. Bxy and byx are called as regression coefficient. Then so we have to study the properties of regression coefficient. So here first property is nothing but Karl Pearson's coefficient of correlation is the geometric mean of regression coefficient, that is small r is equal to square root of byx into bxy. How to prove this result? Here the value of byx is equal to r into sigma y divided by sigma x, and bxy is equal to r into sigma x divided by sigma y. If we multiplication gives the multiplication, that is byx into bxy, so here sigma y gets cancelled, sigma x gets cancelled. Then we have to given that r square is equal to byx into bxy. Taking square root on both sides, then we have to get the final result as r is equal to square root of byx into bxy. The second property is nothing but if one of the regression coefficient is greater than 1, then other will be less than 1. This is also we can prove this result. And the third property is nothing but the arithmetic mean of regression coefficient is greater than or equal to Karl Pearson's coefficient correlation, that is bayx plus bxy divided by 2, which is greater than or equal to 1. Okay,
So by using these three properties, we have to study the concept of regression. Now, the we have to study in the next lecture, that is the unit number 4, that is index number. Okay, so index number. So what we have to study the meaning and importance of index number, then the problems in construction of index number. There are two methods, that is which is nothing but we have to price index number and quantity index number. Price index numbers related to price of commodities, and quantity index number is nothing but the quantities of commodities. So there are three types of index number, that is which can be derived by the three statistician, the Lasperes, Paches, and Fisher's index number. Lasperes, Paches, and Fisher's index number. So we have to study the Lasperes price index number as well as Lasperes quantity index number, Paches price index number as well as Paches quantity index number, Fisher's price index numbers as well as Fisher's quantity index number. Then we have to study the test of consistency. There are two tests of consistency, that is the time reversal test and factor reversal test. And the next is nothing but chain base index number by shifting base year. Okay, so this is your unit number 4, that is the index number. I think one point is remaining in the correlation and regression. That is the we have to study the difference between correlation and regression. You can write down the difference between correlation and regression. I can tell you and you can write down. Yes, sir. Make two parts. That is first part, write down first part correlation, and second part is nothing but regression. Akash Kadam, are you present? Okay, so you can write down the difference between. So write down first point in correlation. Correlations means really linear relationship between. Correlation means linear relationship between two or more variables. Correlation means linear relationship between two or more variables. Write down in regression. Regression means coming back towards average. Regression means coming back towards average. It is the next step of correlation. It is the next step of correlation. Now, second point in correlation. Correlation gives only degree and direction of relationship. Correlation gives only degree and direction of relationship. Write down regression. Regression gives exact relationship between two variables. Regression gives exact relationship between two variables. Okay. Third point in correlation. Correlation coefficient is symmetric in X and Y. Correlation coefficient is symmetric in X and Y. Write down in regression. The regression coefficient bxy and byx are not symmetric. Regression coefficient bxy and byx are not symmetric in X and Y.
Over. Write down fourth point. Correlation does not tell which variable is cause and which variable is effect. Correlation does not tell which variable is cause and which variable is effect. Write down in regression. Regression clearly indicates which variable is cause and which variable is effect. Which variable is cause and which variable is effect. Over. Fifth point. Correlation coefficient does not help in estimation. Correlation coefficient does not help in estimation. Write down in regression. Regression helps us in estimating. Regression helps us in estimating the value of dependent variable. Value of dependent variable. And last point, correlation coefficient is relative measure. Correlation coefficient is relative measure. Write down in regression. Regression coefficient are absolute measure. Regression coefficients are absolute measure. Okay, so total 6 point is there. That is the difference between correlation and regression. Up to this, we have to complete the unit number 3. In the next lecture, we can start the unit number 4, that is the index number. So any doubt about these 3 units? नो सर. डाउट नाही येत पण फॉर्म्युलामध्ये कन्फ्युजन होतंय. येस सर. हा सर या 3 युनिट मध्ये ते सगळे